Hello grade 11 كيفكم جميعا. Today we're gonna start by the online lecture 2. Also we'll talk about generalities about functions from grade 10. انتبهوا from grade 10 يعني هيدا اللسن كمان from grade 10. Some ideas are gonna be repeated. Okay يعني رح أعيد بعض ideas اللي أخذتوها بlecture 1. Points to be discussed here. أول شيء domain of definition يلي هو we took it before. A graph of a function point by point. Even and odd functions. Variation of a function. Extremes of a function, minimum and maximum. Graphical representation of a function and table of variations. Okay, هدول كلهم من grade 10. Done? طيب. I'll start by the definition of the function. نحن last time كمان أخذنا definition of a function. Let I and j be two subsets of R. نعرف يعني subset of R. Where the initial set I and the final set j. يعني الفانكشن f مثل ما عملنا له definition last time. It is from I into j. يعني from initial set into final set. سمينا initial set هي x أول set into y يلي هي بنسميها we call it f of x. Right? So it's from x into y. For example here مثلا 1 gives 5, 2 gives 3, 3 gives 3, 4 gives 2. 2x's can give 1y, it's okay. But 1x couldn't give 2y's. Okay, يعني for every element x belongs to I, there's exactly one image in J. Okay, طيب. Present I is the domain of definition or the set of possible values of x. J is the range or the set of images. Y is the image of x by f. X is called the antecedent or the pre-image of y by f. Okay. The graph C of the function is the set of points xy أو x f of x. يعني بطريقة أوضح. الست الأولى x gonna be here and the y the second set gonna be here. Okay. For example مثلا هيدا الجراف 1 gives 5. Suppose that in هون عندي 1 وهون عندي 5. So this is a point. 2 gives 3. For example 2 gives 3. 3 again gives 3. 3 again gives 3. So it's okay, no problem. And 4 gives 2. For example, 4 gives 2. So the function could be like this. Okay, هيدا function. إذا بتتذكر كيف كنا نعمل function كنا نرسم line straight line parallel to y prime or y لحتى نعرف إنه هو function. Okay. طيب. Anyway, how did بس يعني definitions مش أكتر. Let's go to an example here. Consider the function f defined over R by f of x equal x squared minus 2x. هيدا function. Okay, هلا مش طالب مني domain of definition and some things else. عم بقول find the image of minus 1 by f. The image of minus 1. طب أنا كيف بجيب image of minus 1؟ بدي أجيب the image of minus 1 by f is f of minus 1. شو يعني؟ يعني I substitute x by minus 1. يعني كل x أنا بشيلها بحط بدالها minus 1. So it will be minus 1 square minus 2 into minus 1 and we calculate here so we get 3. Okay, so therefore the image of minus 1 by f is 3. يعني in different way or in different words f of minus 1 equal to 3. This is how to find the image, okay, of a number by f. Okay, هلا find the pre-image or the antecedent of 0 for example by f. Okay, طيب the antecedent of 0 it means that y is 0. Okay, y is 0 and I need to find the antecedent, the x. Okay, so هون لما بقول لي find the image of minus 1 الإيمج هي بتكون ال y وهيدي بتكون ال x.
اوكي هون بالعكس عم بيقول لي find the pre-image او the antecedent of 0. فاذا الانتسيدنت بتكون هي الاكس والزيرو بتكون هي الواي. اوكي يعني he's asking me what's the value of x such that f of x equal to 0. okay so what should we do here؟ شو بنعمل بس يقول لي find the antecedent of 0؟ بقول انا انه f of x equal to 0 and find x. okay so خلينا نشوف كيف. f of x equal to 0 يعني x squared minus 2x equal to 0. okay طيب how could we solve this؟ ناخد x common وشو بيبقى x into x minus 2 equal to 0, which means that x equal to 0, the first one, x equal to 0, okay, and x equal to 2. why؟ لأنه أنا بس يكون عندي x into x minus 2 equal to 0, so this means that either x equal to 0 or x minus 2 equal to 0. يعني either x equal to 0 or x equal to 2. Okay? So therefore 0 admits two antecedents which are 0 and 2. Okay? 0 and 2. طيب. Find the preimage of minus 1 by f. Let's check. So the preimage يعني it means that to find x and this is y. Okay? So we solve f of x equal minus 1 and then we write x squared minus 2x equal minus 1, which means that x squared minus 2x plus 1 equal to 0, which means that if we factorize this, we know from remarkable identities that x squared minus 2x plus 1 is equal to x minus 1 squared. So we write x minus 1 squared equal to 0 and then gives that x minus 1 equal to 0 يعني x equal to 1. يعني أنت بتكون هيدي 0 لما بتكون ال x equal 1 ما في غيره. okay لأنه 1 minus 1 0 فإذا x equal to 1. Therefore minus 1 admits an antecedent which is 1. okay طيب for knowing that x squared minus 2x plus 7 equal x minus 1 squared plus 6. okay does the number minus 7 admits a preimage by f؟ طيب هون هو عم يعطيني condition. هيدا هو information أعطاني إياها. okay عم بيقول لي does the number minus 7 admits a preimage by f؟ طيب لحتى أشوف أنا هيدا النمبر admits a preimage أو لا I need to solve f of x equal minus 7. أول شيء بكتب f of x equal minus 7 يعني x squared minus 2x equal minus 7. step by step. يعني it means that إنه x squared minus 2x plus 7 equal to 0. هلا هو شو أعطاني بالأول؟ أعطاني هاي إنه this equal to this. okay هاي هي نفسها here. okay this one is equal to this. So it means that إنه x minus 1 squared plus 6 equal to 0. يعني هيدي معناتها إنه x minus 1 squared equal minus 6. okay impossible. ليه impossible؟ لأنه ولا value أنا بحطه مكان الx هون لأنه أنا عندي squared. So whatever the value is here لما أنا بعمل له squared بده يطلع positive. إذا لما أنا بكتب equal minus 6 أي شيء square equal minus 6 impossible. okay so therefore minus 7 has no antecedent by f. ما في عندها antecedent by f. فإذا أنا من كل هودي بدي أعرف إذا قال لي find the image of a number by f حط النمبر مكان الx. إذا قال لي find the pre-image بكتب f of x equal to the number that's given يعني 0 هون مثلا minus 1 here 7 here minus 7 here وبشوف إذا عندها solution أو لا. okay هلا بexample 2 بexample 3 we solved it and we got here two solutions here one solution يعني لقينا x. okay but here no solutions impossible يعني هيتين minus 7 ما عندها antecedent أبدا. okay طيب
بدي اروح على اللي بعد. هلا domain of definition كمان we talked about before. عرفنا شو هو domain of definition. I'll not talk about it a lot here لأنه نحن عارفين كيف نجيب domain of definition وهالاشي هيدا. هودي بس هيك يعني شوية remarks. Okay, you can ignore them if you want لأنه نحن حلينا عليهم من قبل. Graphical representation of a function. هيدا الفانكشن مثلا كيف أنا بعمل له representation، يعني كيف أنا باخد ال f of x okay into a graph. وهيدي هي smart idea اللي اكتشف الجراف كتير كان سمارت انه قدر يعمل ريليشن بين الالجبرا وبين الجراف، يعني هو احول هيدي الالجبريك اكسبريشن into a graph. اوكي طيب مثلا let f be a function defined over I minus 2 2. شو هو هيدا ال I equal minus 2 2 اللي defined over، يعني هيدا الدومين of definition. اوكي هو قال لي domain of definition is minus 2 2 by f of x equal x squared. Okay, and let's see its representative curve in an orthonormal system. Complete the table below. إذا بتتذكروا كنا نعمل بجريد 9 نرسم straight line. كيف نرسم straight line؟ نعمل table and here it's the same. Okay, أول شيء بحط الx. هو قال لي from minus 2 till 2، فإذا بحط النمبرز minus 2 minus 1 0 1 2. I can take more numbers 1.5 minus 1.5 minus 2 minus 1.5 minus 0.5 0.5 0.25 بس no need خلاص يعني خلينا ناخد الهول numbers it's better it's okay. فإذا الx أخذت أنا minus 2 هيدي x minus 2 بعدين minus 1 بعدين 0 then 1 بعدين 2. okay different color for y. هلا I need to calculate. هون انتم شايفينه هني calculated already. okay بس خلينا نتأكد. طيب f of minus 2 يعني find the image of minus 2 by f. طيب إذا أنا قلت f of minus 2 خليني أحطها هون. f of minus 2 equal minus 2 all of its square. ليه؟ لأنه ال f of x equal x square. إذا شو بصير here؟ بصير 4. so it's 4. فأول واحد 4. second minus 1 square بتصير 1. 0 square بتصير 0. 1 square بتصير 1. 2 square بتصير 4. اوكي فاذا هودي هن النمبرز. طيب اول بوينت راح اخذها هي this one، يعني هيك انا برسم جراف. اوكي باخذ x بعدين find the image of each number اللي هن اخذتهم by x وبعدين I plot. اول بوينت هي minus 2 4. هي x minus 2 وال y 4. so I plot it here minus 2 وال y 4. هيدي اول بوينت. okay let me call it A for example. مثلا هيدي point A. okay طيب فإذا point A here point B minus 1 and y is 1 so x minus 1 and y is 1. this is point B. this is point A. point C 0 0 so x is 0 and y is 0. 1 1 so x is 1 and y is 1. 2 4 so x is 2 and y is 4. Then, using your pencil, you can join all these points together, not by the ruler, by the pencil. And no worries, in this year in grade 11, رح ناخد by details how to draw a graph. Okay? بس هودي يعني revision بس حنتعرف يعني refresh your memory كيف نرسم الجراف، شو هو التابل of numbers table تبع هيدا الفانكشن، وبعدين بعد شوي حناخد table of variations اللي هو increasing decreasing هالاشياء. طيب parity also we talked about parity of a function. Okay, let me talk just quickly here. F is even if I of this domain of definition is centered at 0 and f of minus x equal f x. In this case, it admits y prime y axis of symmetry. We talked about this بس أنا حطيته هون عشان نرجع نعيده مرة تانية. Okay, طيب شو يعني y axis أو ال y prime y هو axis of symmetry؟ هيك بيكون. اوكي هيدا ال y prime y هيته is an axis of symmetry. شايفين يعني from here it's the same as here يعني mirror، يعني هو بيقسم الجراف into two equal parts مثل الباترفلاي. اوكي طيب f is odd. okay if I is centered at 0 and if f of minus x equal minus f of x. اوكي هيدي بنشوفها by calculation.
هلا على الجراف بتكون الزيرو او الاوريجن هي سنتر اوف سيمتري. اوكي، بتكون الزيرو هي سنتر اوف سيمتري. ده او اخذناهم لاست تايم، مش راح ارجع اعيدهم. مش راح يعني فوت فيهم كتير. example مثلا study the parity of each function. خلينا ناخذ هيدا الفانكشن 3x squared plus absolute x minus 7. كمان example على السريع. أول شيء domain of definition هو R. ليه؟ لأنه هو ما في fractions، ما في radicals، ما في أي شيء بيمنع أي value للx. أي value للx هون بيكون هو valid، يعني ولا شيء ممنوع. أوكي؟ طيب. Let's get f of minus x. So it's equal 3 into minus x squared plus absolute minus x minus 7 equal minus x squared بتصير x squared يعني 3x squared, so it's done. اللي بعدها absolute minus x it's the same as absolute x لأنه الابسوليوت بيبلع الماينس، بيشيل الماينس. Okay, minus 7 done. طيب compare this and the original one. Compare this and the original one, you get the same function. So it's equal f of x, so it is an even function. خدوا هيدا الفانكشن x power 4 plus 5 على x. Domain x is not 0. Therefore the domain of definition is r star. شو يعني r star؟ يعني كل ال r ما عدا 0. يعني فينا نكتبها لهيدي like this. Minus infinity 0 opened union 0 plus infinity. So the domain of definition is centered at 0 لأنه 0 is in the middle. شايفين؟ 0 not included بس هو in the middle، يعني هو بيقسمه نصين. هيدي أول شيء. Second, f of minus x equal minus x power 4 plus 5 over minus x. And then it's equal. نحن بنعرف إنه minus x power even بيطلع بتطير النيجاتيف، فإذا x power 4 plus 5 على minus x. نشيل الماينس outside x power 4 plus 5 over x. Compare this and this. They are the same. So it's equal minus f of x. يعني هيدي اللي بالأصفر هي ال f of x. شايفينها؟ Okay. And النيجاتيف هون outside. فإذا minus f of x. يعني معناتها هيدا الفانكشن هو odd function. Okay. And the origin of 0 0 is the center of symmetry. تمام؟ طيب بنروح هلا على sense of variation of a function. شو يعني sense of variations of a function؟ يعني هيدا الفانكشن يا اما increasing يا اما decreasing يا اما بيكون constant. اوكي، يعني stable constant horizontal. اوكي، طيب امتى هيدا الفانكشن بيكون increasing؟ انا بدي اركز عليها graphically. اوكي، graphically هون f is increasing over I يعني over an interval if for any a and b a less than b. شايفين؟ a less than b بتكون ال f of a خليني اعمل color لهيدي، كل واحدة بكلر is better. ايوه، بتكون ال f of a less than f of b. okay, a less than b بتكون ال f of a less than f of b. راح اشرحها هون. هون ال a وهون ال b. اوكي، هون ال f of b وهون ال f of a. لاحظ انت، لاحظ شو في طلعنا بالالوان. this is f of a. إيه لا، هون الالوان بس عشان ما نغلط فيهم عملتهم بالعكس. البي هي البلو بي والاي هي. اوكي، look at this. if a is less than b then f of a less than f of b. هيدا الديفينيشن، بس انا كيف بشوفها على الجراف؟ بشوفها increasing هيك. يعني اذا رقم مثلا 1 اصغر من 3 بتكون الاف اوف 1 اصغر من اف، يعني هيدا معناتها انه هو increasing. اوكي، هلا هاي ما راح نستعملها كثير this year. اوكي، بس راح نشوفها من الجراف انه هو بيكون increasing. انا اللي بيهمني انك انت تتذكر اذا هو كيف هو graphically increasing. طيب امتى بيكون decreasing؟ بيكون decreasing يعني لما تكون اذا ال A اصغر من ال B. اوكي، اذا ال A اصغر من ال B بتكون ال F of A لاحظوا كيف
A أصغر من B بتكون F of A أكبر من F of B greater than. يعني this is B and this is F of B. شايفين F of B وين؟ اوكي يعني فيكم تحفظوا الشكل، يعني هيدي A هيدي F of A. طيب فإذا أنت بيكون decreasing إذا A أصغر من B then F of A greater than F of B. هيك بيكون decreasing. اوكي بيكون decreasing. شو يعني؟ يعني أنت كل ما كبرت الإكس كل ما الواي عم تصغر، هيدي معناتها أو هو بيكون decreasing. أنت مهم تعرف لي إنه هيدا decreasing. هلا كيف بيكون stable يعني كيف بيكون constant؟ اوكي if for any A and B and I أصغر أو أكبر F of A equal F of B. اوكي F of A equal F of B بيكون constant. تمام. هلا أنا graphically أنا بدي أعملها graphically بس، يعني هودي كلهم بس definitions أنا بدي إياك تعرفوا graphically this and this and this. هيدي increasing هيدي decreasing وهيدي constant. اوكي طيب في شيء اسمه extremum of a function أو maximum and minimum. تمام. طيب طلع لي بهيدا الجراف، هيدا الجراف decreasing increasing decreasing. شايفين يعني أنا بروح فيه على جهة البوزيتيف اكس على جهة اليمين decreasing increasing decreasing. طيب هون عمل لي minimum وهون عمل كمان minimum بس كل وحدة لها اسم. اوكي هيدي اسمها local minimum يعني محلي local minimum. اوكي وهيدي اسمها absolute minimum. تمام. هيدي اسمها local minimum وهيدي اسمها absolute minimum. اوكي شايفينها؟ طيب ليه absolute minimum؟ لأنه it's the minimum part that the function reached. يعني هو the smallest value reached by the function. هيدي بنسميها absolute minimum يعني ما في شيء يعني smaller than it. بس هيدا local minimum. ليه؟ لأنه وصل لعنده عمل minimum بعدين it's increased again. فإذا هيدا local minimum هيدا absolute minimum. اوكي بس هيك يعني من الفانكشن انت بتعرفها. اوكي here راح نحكي كمان على اللوكال ماكسيموم والابسوليوت ماكسيموم. فاذا طلع لي بهيدي البوينت هيدي اسمها لوكال ماكسيموم. اوكي هيدي اسمها absolute maximum. ليه absolute maximum؟ لأنه هي the highest part in the graph. اوكي يعني هون it started from here ما في شيء أعلى منها، طلع بالجراف كله تحتها. اوكي يعني إذا بترسم horizontal line على هاي بتطلع كل الجراف تحتها. اوكي بس here it decreases increases decreases. فإذا صار عندي أنا هون 4 points local شوفها هون absolute maximum absolute maximum local maximum local minimum absolute minimum. اوكي بس هيك. اوكي طيب فاذا at a point مثلا here 1 4 ليك شو عم بيقول لي at a point 1 4 يعني هيدي البوينت A it's the largest value. okay it's the largest value so it is an absolute maximum. يعني انا بس بسألك وين الابسوليوت maximum وين الابسوليوت minimum. اوكي طيب at point D 6 1 وين البوينت D؟ هيدي البوينت D 6 1. اوكي شو في عندي؟ في عندي absolute minimum. فينا absolute minimum. هون في عندي local minimum وهون في عندي local maximum. خلص يعني هن مبينين. اوكي طيب يلا بعد في عندي two ideas وبنخلص. الايديا هون انه كيف انا بعمل reading of a function and table of variation graphical reading. يعني انا اذا عندي function كيف بقراها؟ هلا نحن اخذنا قبل شوي انه هون في عندي مثلا minimum local maximum هودي البوينتس الاشياء. اوكي هلا look at this graph. شايفينه؟ من وين نبلش الجراف؟ من الاكس minus 6 لوين؟ لل 7. اوكي من minus 6 لل 7. فإذا the domain of definition is minus 6 7. طيب what's the absolute maximum and the absolute minimum of f؟ يعني when the minimum point وين the maximum point that the function reached. طيب طلع لي بهيدا الفانكشن هون point هون في عندي minimum هون في عندي maximum بس مش absolute. هون في عندي minimum هون في عندي maximum. طيب خليني احكي على المينيموم.
هون في عندي minimum point والدي هي كمان minimum. طب مين أصغر فيهم؟ يعني مين أوطى من الثانية؟ الدي. فإذا the absolute minimum. أوكي. خليني بس شوفها. أوكي. فإذا find the absolute maximum and the absolute minimum. طيب. فإذا هون عم بيقول لي the absolute maximum is 6 at x equals 7. Okay, the absolute maximum is 6 at x equals 7. طيب روح انت على 7 طلع لي بهيدي البوينت، مش هيدي الهايست بوينت؟ اوكي، يعني هون تغربطت لانه بلش هو بالماكسيموم. اوكي، فاذا هيدي هي البوينت هي. اوكي، خليني نسميها مثلا هون البوينت اي. يعني at e هيدا الفانكشن عنده absolute maximum. طيب وين الابسوليوت minimum؟ يعني وين اوطى بوينت اللي كنا عم نحكي عنها قبل شوي؟ d. okay, so at d it is the absolute minimum is minus 3. ليه؟ at x equal 3. يعني أنا بدي أقول إنه الابسوليوت minimum equal minus 3. أنا بشوف أول شيء where is the absolute minimum؟ okay, الابسوليوت minimum يعني هي the lowest point reached by the function يلي هي d. الديل x 3 والديل y here this is minus 2 not minus 3. فإذا هون by mistake. sorry هون طالعة by mistake. okay, so the absolute minimum is minus 2. okay, هلا بصلحها at x equal 3. تمام. فإذا at x equal 3 is absolute. طيب in which interval f is increasing؟ شو يعني؟ يعني وين هيدا الفانكشن increasing؟ من وين لوين الاكس؟ اوكي such that it's increasing. طيب تعالوا نشوف على الفانكشن من وين لوين هو increasing. هيدا البارت increasing، خلينا نعلمه هون decreasing، وهيدا البارت كمان increasing. فإذا أنا عندي اثنين بارتس. طيب من وين لوين الاكس؟ الاكس from negative 5 لعند 0. فإذا أنا بقول negative 5 لعند 0 هيدا أول بارت closed على negative 5 لأنه ما عنده مشكلة closed على 0. بعدين من 3 لعند 7. فإذا from 3 to 7. أوكي شايفينها هيدا؟ هي 7 باين. أوكي هون 7. إذا from 3 to 7 عم بحكي على الإكس. يعني هيدا الفانكشن increasing. طيب شوف أنا المينيموم بوينت وين؟ على 3 واخر بوينت عنده على 7. فاذا from 3 to 7 يعني from here to here it's increasing. اوكي طيب وين الفانكشن decreasing؟ خلينا نعلمها بالاخضر. decreasing بيكون على this part وكمان على هيدا البارت. طيب من وين لوين؟ يعني الاكس بتكون الاكس راح تكون من نيجاتيف 6 لعند نيجاتيف 5. فاذا هيدي هي اول بارت. وتاني بارت from 0 على الأخضر from 0 here to 3. يعني من هون لهون هيدي البوينت لهيدي البوينت. أوكي إذا from here to here. أوكي فإذا هيدا بيكون الفانكشن هون decreasing. أوكي طيب بعد في عنا question. أوكي بعد في عندي number 4 أو set up the table of variations. هلا هيدا هو نفسه يعني مع السوليوشن كمان محطوطين هن نفسهم هون. set up the table of variations of f. طيب كيف أنا بعمل table of variations؟ هدول كلهم نحن يعني حليناهم قبل شوي. أوكي طيب بعد في ال table of variations. شو يعني table of variations؟ variations يعني إمتى بيكون increasing وإمتى decreasing وهالأشياء. أوكي طيب لاحظ أنت الفانكشن هون شو في عنده؟ بلش من minus 6 so I write minus 6. table of variations بيكون شكله هيك. أول شيء بعمل table like this وبحط x. okay and I start from the remarkable values of x. شو هن؟ خلينا نشوف. لوين راح؟ نزل على minus 5. الx minus 5. فإذا بحط أنا minus 5. okay بعدين طلع لوين؟ على البوينت C. البوينت C وين كانت؟ على 0. فإذا هون here
بعدين نزل على البوينت دي، فاذا البوينت دي كان الاكس 3 بحط 3. هودي هن الريماركبل بوينتس، يعني ما بحط اي فاليو للاكس بدي اياه، لا. اوكي. and then go to number to the last part يلي هو e على x equal to 7. So we write here 7. I think it's clear. فإذا أخذنا كل point minimum maximum minimum maximum whatever if it's local or absolute. okay. وين طالع وين نازل وين عمل vertex. okay. واخذت البوينتس. هلا I need to find the y's. حط الواي. فإذا على minus 6 قد ايه الواي تبعها؟ 0. فإذا نحط 0 على minus 5. هو نزل لوين؟ على minus 1. شايفين الواي؟ يعني أنا هون الإكس والواي هن اللي بيغلطوني. هون بحط الإكس خلاص، هون بحط الواي. قديش كان على minus 5 الواي؟ كان minus 1. فإذا نحط minus 1. أوكي؟ بعدين رجع الفانكشن طلع، فبحط arrow طالع هيك. أوكي؟ خليني أنا أعلمهم هون. It's better I think. اوكي، يعني انا اتذكرت حطيت هذه الصورة بس عشان نحط decreasing و increasing. هون decreasing. اوكي. هون increasing from here to here. It's increasing. بعدين على 4 لوين نزل على point D. قد ايه الواي للدي؟ minus 2. فاذا انا بعمل decreasing لوين؟ على minus 2. بيرجع هيطلع لوين راح يطلع؟ هون decreasing. okay. and then it's gonna be increase again here till E. okay. so it's decreasing increasing decreasing increasing. okay. هون decreasing increasing same نفس الشيء. اوكي. فاذا هيدا كان كل شيء. بتمنى تكونوا فهمتوا كل الايدياز اللي اخذناهم. نو وريز، نحن بعدنا بالريفيجن، يعني بعدنا بنعمل ريفيجن. رح نضلنا نعمل ريفيجن لحتى نفوت على المدرسة نصير ناخذ اشياء جديدة. anyway نحن الفانكشنز ان جريد 11 هو كتير كبير، ورح نرجع ناخده مرة تانية ورح تفهموه أكتر ما كنتوا فاهمينه بجريد 10. believe. okay. yeah. thank you and bye bye. Solve the worksheet. okay. Never forget.